Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Six months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. The good, the bad and the dead. Ja, also, willkommen zurück hier zu Call of Juarez Gunslinger mit mir, Elo-Dingens und Butch Cassidy und Sundance Kid sind zurück aus Bolivien. Schauen wir doch mal, was wir da diesen Bob jetzt finden können. Ja, Loading. Und los geht's. The good, the bad and the dead. Das ist ja eigentlich entsaglich. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Du Ranger. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Viele Leute da. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Das ist zumindest mal ein Ziel. Nur die Frage, wo? Also hier an diesem Weg jetzt nicht. Ja, schwimmen wir mal in die andere Richtung. Hier wird der Überfall. Vielleicht nicht ganz so viel Lärm machen. Ach, geil. Immer der Sonne entgegen. Schon schick die Häuser hier. Haben wir da auch reingeklettert? Ja, dann gucken wir doch mal. Ob wir uns hiervon einen Vorteil verschaffen können? Nö. In dieser alten Geisterstadt hier. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910.
There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Oh. The town was falling apart, just like me. Straße, wie man durchgeht, lustig. Haben wir aber cool gemacht. In der alten Geisterstadt. Und in jeder dieser Hütten so ein Schrotflinten-Typ sitzt. But I wasn't about to call it quits. Oh, cool. Und 3. Ich hab doch A gedrückt. Hab ich auf die Tasten geguckt, um zu gucken, dass ich auch wirklich A gedrückt habe. Und ich habe A gedrückt, aber egal. Machen wir mal nochmal. Noch ums Haus rumgelaufen. Wichtig immer schön voll halten die Revolver. Roscoe Bob Bryant, ein Mitglied der John Kingeys Gang. In Juarez, Mendoza, da war er. Da hat er angefangen. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Oh, kann man sich ruhig ein bisschen umgucken. Ist ja eigentlich ganz schick gemacht hier in der Stadt. Und überall Golden Nuggets. Naja, das ist Sundance Kid. War mal ein Pferdedieb auf alle Fälle. Hat sich dann lange in Südamerika versteckt. Sicherlich auch einige Raubüberfälle gemacht. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had.
Laser in the ground. In der Ecke immer verstecken. Man hier klassischerweise You've got company. But you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Ah, ganz schön viele. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Die Pistolen, aber ich sehe noch keinen Belese-Kit. Here, there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me, guns a-blazing. Hilfe! Geister. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Ja, das passt jetzt in der Geisterstadt dann. Dass man Geister sieht. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Wo? Schießen ganz schön gut, die Jungs. Rausgekommen, abgeknallt, wie ein Hase. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Munition, Dynamit, das hilft auf alle Fälle. Auch gegen Geister. Ist da nochmal ein Secret? Ja, gab halt viele Geisterstädte hier. Weil dann gab es einen Goldrausch, irgendwo wurde eine Stadt angelegt, gemacht und goldene abgelegte Schrotflinte. Wenn er hier noch fein ist. Fast Rifle Reload, ja. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Patz.
nochmal. Jetzt noch ein bisschen Handy-Klammer hier. Eine Kugel mehr. So. So. Ja, so mittendrin ist halt irgendwie auch ganz schön. Wo ist noch einer? Wasser läuft. Die schießen verdammt gut da oben, die Jungs. Beschissen ist halt. Das Doofe ist natürlich auch, dass man die nicht richtig sieht. No ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Nein, ganz viele Geister. Kann ich hier rüber jetzt, ne? Okay. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Schädling bei seinen Albträumen. Curly Bill. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Hilfe! Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought.
Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Ja, schon ganz gut gehabt. Ich hoffe, jetzt muss ich nicht die ganze Armee des Toten nochmal machen. Doch. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Okay, Butch Cassidy freut sich, dass wir Sundance Kid umgelegt haben. Nein, er lebt noch. The good, the bad, the dead. Okay. Ein Duell gegen die beiden. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. Aha. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Okay. In Mexican standoff, use QE to switch your focus to the enemy who's looking at you. Das ist also ein Mexican Shoot-Off. Hilfe. Oh, jetzt habe ich die Dings versaut. Kein Speed mehr. Ja, da war auch viel zu wenig Speed drauf. Hilfe! Ja. Er sah schon ein bisschen besser aus, auf alle Fälle. Und toll, wie mich keiner anguckt.
wollte auch natürlich rüberwechseln. Zu spät ist mir das eingefallen. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber fast 100% gehabt. Und Speed, das können wir eigentlich mal wieder andenken. Mehr Speed. Mal annähernd. Schlechte Reaktionen. Ja, 80, 85, das war, Reaktion war noch ein bisschen mies, aber das ist der richtige Weg hier. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Bam. Okay. Ja, dann schönen Dank fürs Zuschauen auf dieser Folge und wir sehen uns einfach in der nächsten. Tschüss.